Altímetro no 0 no milha. Nível alto, autorização, nível... Em nome da Avianca, o comandante Sérgio Mazzoni e a sua tripulação dão-lhes as boas-vindas a bordo do A320 para o voo 6257 com destino a São Paulo, Aeroporto Internacional em Guarulhos. Quem lhes fala é a chefe de equipe BIA. Solicitamos sua atenção para os procedimentos de segurança que serão exibidos através do sistema audiovisual da aeronave. Em situação anormal, sigam as instruções da tripulação. Aproveitem o conforto Avianca e tenham todos uma ótima viagem. Obrigada.
Daddy. What is that? Sand. Well, the white one is clear sand. That's water. So that's like sand on top of water. I can see an aeroplane, but we're sitting on. I can see land. I can see buildings. I can see stuff. I can see everything. Now I can see land. Now we're landing. Coming from the other side, so what I saw them coming, haven't we? Why would that be? So it does depend on flight paths and that, yeah. Wind. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Salvador. São 13 horas e 50 minutos ao local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave e que o sinal de afivelar cinto seja apagado. Aos que aqui se destinam e com conexão neste aeroporto, antes do desembarque, verifique se estão de posse de todos os seus pertences. Cuidado ao abrir o compartimento superior, pois objetos poderão cair causando danos. Lembramos que é proibido fumar, usar objetos que produzam fogo ou faísca, inclusive celular até a sua chegada ao terminal de desembarque. Para mais informações, dirijam-se à nossa equipe em terra. Agradecemos a sua preferência. Avianca, que todo mundo voa bem. Tenham todos uma boa tarde.